ইলেকট্রো ডিভাইস সোসাইটি ঢাকা ইউনিভার্সিটি চ্যাপ্টার। আমাদের সাথে আজকে স্পিকার হিসেবে আছেন ডক্টর লুৎফর আহমেদ সিদ্দিকী। উনি টিক্যাট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করছেন ইন্টেলে। সো আমি শুরু করবার আগে বায়োগ্রাফিটা একটু পড়ে শোনাতে যাচ্ছি। Dr. Lutfi Ahmed Siddiqui completed his BSc in Electrical and Electronic Engineering from DUE and his PhD in Electrical Engineering from Purdue University, USA. He is currently working as a TCAD engineer at Intel in Hillsboro, Oregon, USA. So, তোমাদের যারা এসছো সবাইকে থ্যাংক ইউ, কারণ জানি আজকে আমাদের একটা ক্রিকেট ম্যাচ হচ্ছে আমাদের ডিপার্টমেন্টের ফাইনাল ম্যাচ। সো অনেকেই হয়তো ওইখানে আছে, তারপর তোমরা যারা আজকে টকে এসছো তোমাদেরকে থ্যাংক ইউ। আমি আর সময় নিব না, আমি ডক্টর লুৎফর আহমেদ সিদ্দিকীকে রিকোয়েস্ট করব টকটা শুরু করতে। থ্যাংক ইউ। সুপ্রিয় শিক্ষক এবং ছাত্রবৃন্দ এবং উপস্থিত সকল সম্মানিত দর্শকবৃন্দ, সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম লুৎফর আহমেদ সিদ্দিকী। আমি ইউএসএতে ইন্টেল কর্পোরেশনে কাজ করছি। আমার কাজের বিষয়টি হচ্ছে কি মডেলিং, ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং এবং সিমুলেশন ফিজিক্স। আমি কাজ করার আগে থেকেও জানতাম যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ডিপার্টমেন্টে এই বিষয়ে কিছু কাজ হয় এবং আমরা দেখি মাঝে মাঝে কিছু কাজের পেপার সামনে আসে, সেগুলো পড়ি। একটা ইচ্ছা ছিল যে এখানে যারা এই রিসার্চ কমিউনিটি যারা আছেন এখানে বা অন্যান্য আশেপাশের বা রিলেটেড রিসার্চ কমিউনিটি যারা এখানে আছেন তাদের সঙ্গে যদি একটু কথাবার্তা বলা যায়, আমাদের মতামত, কোনো আইডিয়া বা কোনো দৃষ্টিভঙ্গি যদি আদান প্রদান করা যায়, সেটা সবার জন্যই, আমার জন্য তো ডেফিনেটলি হয়তো বা আপনাদের জন্য একটু উপকারী কিছু একটা হতো। তো সেই সুযোগটা করে দেওয়ার জন্য আপনাদের ডিপার্টমেন্টকে অনেক ধন্যবাদ, স্পেশালি মাইনুকে ধন্যবাদ অনেক। ও আমার অনুজ, তোকে আমি ওর নাম রাখছি আর কি, তো অনেক ধন্যবাদ। তো এই আদান প্রদানের অংশ হিসেবেই আজকের এই টক, যে মডেলিং অ্যান্ড সিমুলেশন ড্রাইভিং Moore's law into the future. So এখানে দুটো কি টার্ম আছে। The first key term is modeling and simulation. Then the second key term is Moore's law. এই দুটো জিনিসের আমি প্রথমে একটু জাস্ট ব্যাখ্যা করব, তারপরে তাদের মধ্যে সম্পর্কটা কি সেটা নিয়ে আমি আরো কিছু ডিসকাশনে যাব। তো কারো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে সে ওই মুহূর্তে আমাকে থামাতে পারবে। সো এখন এই আমরা যারা সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করি, আমাদের সামনে এই একটা চ্যালেঞ্জ আছে সব সময়, এবং এটা হচ্ছে বেসিক্যালি রিলেটেড টু আওয়ার বিজনেস। ইন্টেল এবং আরো অন্যান্য যেসব কোম্পানিগুলো আছে যারা সেমিকন্ডাক্টর ম্যানুফ্যাকচার করে বা সেমিকন্ডাক্টর দিয়ে প্রোডাক্ট বানায়, তাদের এই $1 billion রেভিনিউ কন্ট্রিবিউট করতে হলে, এবং এটা যদি ইফ উই হ্যাভ টু earn billions of dollars for the next 10 years or 20 years, keep on earning billions of dollars, তাহলে we have to follow a certain technological path. সো সেই টেকনোলজিক্যাল পাথের অংশ হিসেবে যেটা করতে হয় যে আমাদেরকে ডিভাইসগুলোকে শ্রিঙ্ক করতে হয়। আমাদের সব সেমিকন্ডাক্টর প্রোডাক্টের বিল্ডিং ব্লক হচ্ছে ট্রানজিস্টর এবং আরো কিছু ইন্টারকানেক্ট যেটা দিয়ে কানেক্ট করা হয়। উই হ্যাভ টু শ্রিঙ্ক দেম। আমাদেরকে একটা শ্রিঙ্ক করতে হবে টু রিডিউস ইলেকট্রনিক ডিভাইস এন্ড সার্কিট সাইজ। আমার যে ইলেকট্রনিক যে ট্রানজিস্টর যে বিল্ডিং ব্লক সেটাকেও ছোট করতে হবে, এবং সেই বিল্ডিং ব্লক দিয়ে তৈরি যে সার্কিট যেগুলো হয় সেগুলোকেও ছোট করতে হবে। কারণটা মূলত দুটা। আমি সাধারণত যখন আমরা এই প্রোডাক্টগুলো বানাই, একটা ওয়েফার থাকে, ওয়েফারের উপরে প্রিন্ট করে হয়তো আমি 80টা কপি তৈরি করে 80টা জিনিস বিক্রি করি। এখন আমি যদি 2x যদি ছোট করতে পারি, রাফলি একটা নাম্বার বলছি, যদি আমি এটাকে যদি 2x শ্রিঙ্ক করতে পারি, তাহলে একই এরিয়ার মধ্যে আমি 80টার বদলে 160টা জিনিস তৈরি করতে পারবো। আমার রেভিনিউ গোজ আপ ডাবলস। একই পরিমাণ ফ্যাব কস্ট দিয়েই, অর্থাৎ আমার 80টা তৈরি করতে হলে যে পরিমাণ প্রিন্টিং করতে হতো এবং যে ইকুইপমেন্টগুলোর মধ্যে যেতে হতো, 160টা তৈরি করতে হলে একই জিনিস প্রিন্ট করতে হবে এবং একই ইকুইপমেন্টের মধ্যে যেতে হবে। তো আমার একই কস্টে আমি বিক্রি করার মতো মোর জিনিস তৈরি করতে পারছি, পার্টস তৈরি করতে পারছি। সো দ্যাট ইজ ওয়ান থিং that motivates this shrinking of device and circuit. আর সেকেন্ড একটা জিনিস হচ্ছে, শ্রিঙ্ক করলে ইন্টারকানেক্ট গুলো যত কাছাকাছি আসে, এটা স্পিডও বেড়ে যায়, পারফরম্যান্সও বেড়ে যায়। এবং স্পিড এবং পারফরম্যান্স বাড়াটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমি এখন বর্তমানে লেটস সে ইন্টেল অর whichever company is now selling some product. এখন next 2 years down the line I want to sell you a new product. এখন কাস্টমার জিজ্ঞাসা করতে পারে যে other than warranty why would I pay money for this thing?
যে আমি কেন একটা নতুন প্রোডাক্ট কিনবো, ইউ হ্যাভ টু শো মি সাম বেনিফিট। সো আই হ্যাভ টু শো দেম যে একই স্পিডে যদি তুমি দুটো জিনিস রান করো, যেটা লেটেস্ট ওইটা অনেক কম পাওয়ার খাবে। সো তোমার সেলফোনের ব্যাটারি লাইফ অনেক বাড়বে, তোমাকে কম চার্জ করতে পারবে, সামথিং তুমি অনেক মোবাইল হতে কাজ করতে পারবে। অথবা তাকে দেখাতে হবে যে অ্যাটলিস্ট আমি একই পাওয়ারও যদি হাংরি হয় দুটাই, অর্থাৎ সামনে যেটা আসছে লেটেস্ট টেকনোলজি এবং বর্তমানে যেটা আছে তার যদি একই পরিমাণও যদি পাওয়ার হাংরি হয়, অ্যাটলিস্ট দ্য লেটেস্ট ওয়ান উইল গিভ ইউ ফাস্টার রেজাল্ট, লেটেস্ট ওয়ান উইল রান ফাস্টার। তো এই ভ্যালু প্রপোজিশনটা এই চ্যালেঞ্জটাকে ড্রাইভ করে যে আমার টেকনোলজিকে শ্রিঙ্ক করতে হবে। And someone who put this challenge into word is Dr. Moore, উনি by the way ইন্টেলের একজন ফাউন্ডার, যেখানে আমি তার ছবি দেখাচ্ছি। তো উনি 1965 এ এই রাফলি এই এস্টিমেটটা দিয়েছিলেন যে প্রতি 2 বছরে, তো ওনার আরো বিশাল অ্যানালিসিস আছে সেটা পিছনে, আমি জাস্ট সামারিটা বলছি। তো অ্যানালিসিস করে দেখিয়েছেন প্রতি 2 বছরে যদি আমি 0.7x যদি শ্রিঙ্ক করতে পারি, তাহলে এটা ইকোনমিক্যালি এবং টেকনোলজিক্যালি ভায়াবল, এই ইন্ডাস্ট্রিটা টিকে থাকবে। তো এখানে একটা ভিডিও ছিল ওনার নিজের, আমি চাইছিলাম যে আপনারা সবাই ওনার মুখ থেকে শুনুন যে উনি কি বলতে চাচ্ছেন, কিন্তু এখন কিন্তু ইন্টারনেট কানেকশনটা মনে হচ্ছে একটু স্লো। আমি সেজন্য আসলে দেখি, আমি তাও একবার ট্রাই করে দেখি আমি প্লে করতে পারি কিনা। অসুবিধা নেই, তাহলে আমি জাস্ট সামারিটা এখানে জাস্ট খালি ক্যাপচার করছি, সেই জন্য তাহলে সামারিটা বলি যে জাস্ট টু পুট থিংস ইন পার্সপেক্টিভ, যে এই লটা প্রপোজ করেছিলেন উনি 1965 যে বলেছেন যে এই টেকনোলজিটা ভায়াবল হতে হলে ইকোনমিক্যালি এভরিথিং এটাকে এইভাবে স্কেল করতে হবে, স্কেল করলে এটা পারফরম্যান্সও বাড়বে, যার জিনিসটাও ছোট হবে। পারফরম্যান্স বাড়া মানে স্পিড বাড়া, কিছু ছোট হবে। তো সেই অনুযায়ী আজ পর্যন্ত লাইক 65 টু নাও অলমোস্ট লাইক 2023 এখনো পর্যন্ত টেকনোলজি এইভাবে স্কেল করে গেছে। সো এই স্কেলিংটা জাস্ট টু মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, এই স্কেলিংটা সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রিতে এই চ্যালেঞ্জটা সবসময় নিয়ে সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি কাজ করে গেছে ফর দ্য লাস্ট 40 ইয়ার্স অর 50 ইয়ার্স। একই চ্যালেঞ্জ নিয়ে যদি অটোমোটিভ ইন্ডাস্ট্রি যারা গাড়ি বানায় তারা যদি কাজ করতো, তাহলে তার মানে জাস্ট টু পুট থিংস ইন পার্সপেক্টিভ, তাহলে কি হতো, গাড়িগুলো আজকে কি হতো? আজকে গাড়িগুলোর স্পিড হতো 3 লক্ষ মাইল পার আওয়ার, সেটা চলে বাস্তবে কি মতো জানি না, কিন্তু চলতো 3 লক্ষ মাইল পার আওয়ার যদি তারা চলতে পারতো। ওই স্পিডে 1965 এর গাড়ি আজকে 3 লক্ষ মাইল পার আওয়ারে চলছে যদি আবিষ্কৃত ইঞ্জিন। তাদের গ্যাস মাইলেজ হতো হয়তো 2 মিলিয়ন মাইল পার গ্যালন। আমার হয়তো একবার জীবনে গ্যাস ভরলে গাড়ি আর মানে এটা আর ভরা লাগবে না। এবং কস্ট থেকে 4 সেন্টস, মানে গাড়ি আশেপাশে খালি জাঙ্কিয়ারে পড়ে থাকতে দেখতাম, খালি মানে কি না পছন্দের জন্য ফেলে দিচ্ছে এরকম দেখতাম, খালি চালিয়ে খালি গাড়ি দিয়ে ঘুরে যেত এরকমই দেখতাম। So just to put things in perspective, semiconductor technology has made this kind of improvement from 1965 to now. মানে ওই সময় স্পিডের সঙ্গে এখনকার যে ইমপ্রুভমেন্ট হলো সেটা দেখলে এইভাবে জাস্ট খালি জাস্ট দিস ইজ হোয়াট টু ডু। এবং দিস ওয়াজ এ ভেরি ইন্সপায়ারিং ভিশন যে আমাদেরকে এইভাবে কাজ করে যেতে হবে। এবং এটা সো ইন্সপায়ারিং যে আই থিংক মেনি অফ ইউ ইভেন ফিল ইট হিয়ার, এখানে যারা রিসার্চ করেন রাত জেগে কাজ করছেন, এটা গ্লোবালি এমন ভাবে পারভেসিভ যেটা বাংলাদেশেও আমি বইটাও যদি দেখি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি দেখি এবং আরো অন্যান্য জায়গাতেও বাংলাদেশের অনেক রিসার্চার আছেন, তারা প্রচন্ড আগ্রহ নিয়ে তাদের প্রচন্ড ইন্সপিরেশন নিয়ে রাত জেগে খেয়ে না খেয়ে রিসার্চ করছেন so that we can innovate to continue this scaling, this technology shrinking. So এইরকম এই বিশাল গ্লোবাল কমিউনিটির যে এফর্ট একাডেমিয়াতে এবং ইন্ডাস্ট্রিতে, তার ফলে যে ইনোভেশন হয়েছে তার সেই ইনোভেশনগুলো আমি জাস্ট একটু কিছু জিনিস পয়েন্ট করতে চাই, যেটার কারণে মুরস ল কন্টিনিউ করে আজকে 2023 পর্যন্ত রান করছে। একটা যেমন হচ্ছে যে প্রথমে আসে যে এইদিকে হচ্ছে এ অ্যাক্সিস বরাবর টাইম, অর্থাৎ এখানে বলে সম্ভবত 1990s থেকে শুরু হয়েছে, ইট ইজ নট still now is right here, probably border between এই দুটো রিজিয়নের বর্ডার এখানে হচ্ছে না। আর এটা হচ্ছে জাস্ট খালি বিভিন্ন টেকনোলজিক্যাল নোডগুলো পারফরম্যান্সটা কিভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, স্পিড কিভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, জাস্ট এ ভেরি কোয়ালিটেটিভ এক্সাম্পল। কিন্তু ফোকাস করতে চাচ্ছি যে কি কি জিনিস করতে হচ্ছে। এক সময় দেখে যে শুধু স্কেল করে শ্রিঙ্ক করেও হচ্ছে না, আমি যদি ছোট বানাতে পারি তাতেও হচ্ছে না, আমাকে সিলিকনটাকে রাবার ব্যান্ডের মতো টানতে হবে অথবা স্কুইজ করতে হবে, কিছু একটা করতে হবে। তো স্ট্রেইন সিলিকন করার জন্য ম্যাটেরিয়াল ফিজিক্স থেকে শুরু করে মানে কত রকমের যে মানে ফিজিক্সের কতগুলো ডিসিপ্লিন মিলে কাজ করে এই ইনোভেশনগুলো করেছে।
স্ট্রেন সিলিকন করে এটাকে ঠিকমতো বানাতে পারতে হবে এবং আমাকে মিলিয়নস অফ দেম বানাতে পারতে হবে উইথ দিস কাইন্ড অফ স্কুইজিং অর পুলিং। দেন আছে হাইটে মেটাল গেট, যারা এটাকে এগুলো সব হচ্ছে ফিল্ড ইফেক্ট ট্রানজিস্টর। আমার ফিল্ডটা আমি যত বাড়াতে পারবো, গেটের ইলেকট্রিক ফিল্ডটা যত বাড়াতে পারবো, আমার ট্রানজিস্টর তত উইল ওয়ার্ক ইভেন বেটার। সো হাউ ক্যান আই ইনক্রিজ দ্য গেট ফিল্ড? একটা ওয়ে হচ্ছে কি, আমার গেটটাকে আমি যদি শ্রিঙ্ক করি, গেট অক্সাইড যেটা, সেটাকে যদি শ্রিঙ্ক করি তাহলে ফিল্ড বৃদ্ধি পাবে এবং আমার পারফরম্যান্স বৃদ্ধি পাবে, ট্রানজিস্টর মোর স্পিডে রান করবে। But there's a quantum mechanical limit. If I make it thinner than certain limit, then the gate, there is huge current through the gate. And for that reason, I cannot take that innovation path. So industry and academia quickly realized that we have to increase the field in a different way by increasing the dielectric constant of that material. কিন্তু dielectric constant material, এটা মুখে বলা যত সোজা, ওই জিনিসটাকে ম্যাটেরিয়াল সায়েন্সের এত বাধা অতিক্রম করে এটাকে ইন্টিগ্রেট করা এবং ওটাকে করা is a huge challenge, but people still did that. Next came, আগে ট্রানজিস্টর ছিল সব প্লেনার। আমরা বইয়ে যতগুলো থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ারে যত আমাদের ইলেকট্রনিক ডিভাইসে যত বইগুলো পড়ি, ট্রানজিস্টর ছবিগুলো সবই হচ্ছে প্লেনার। মাথার এরকম একটা প্লেনার সারফেস আছে, তার উপর এরকম একটা গেট হয়তো বসছে, এটা নিচে দিয়ে কারেন্ট এভাবে যাচ্ছে, যাচ্ছে। এখন যেটা হয়েছে, এখন সারফেসটা সেরকম নেই। এখন যেটা করা হয়, ম্যাটেরিয়ালটাকে সিলিকনটাকে এভাবে কাটা, কেটে গেটটা এর চারিদিকে র‍্যাপ করে থাকে, কারেন্টটা এরকম একটা ব্লকের ভিতর দিয়ে যায়, অর্থাৎ জিনিসটা 3D হয়ে গেছে, এটা প্লেনার নেই। দ্যাট ইজ দ্য FinFET. This was another huge challenge to do that. Especially ল্যাবে একটা দুইটা স্যাম্পল ডেমনস্ট্রেট করা যত সোজা, কিন্তু কমার্শিয়ালি ভায়াবল করতে হলে I have to get them right million times, এবং I have to repeat it million times successfully. So সেই চ্যালেঞ্জগুলো ওভারকাম করে then came FinFET and so forth. আমি প্রতিটা দিয়ে যাব না, just to give you an idea যে প্রতিটা লেভেলেই ম্যাটেরিয়াল ফিজিক্স, ডিভাইস ফিজিক্স, সলিড স্টেট ফিজিক্স সব কিছু এত চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করে people has delivered these innovations so that the Moore's law can continue. So Moore's law, so what are the different things that people are trying? They are going from planar to FinFET, which I just mentioned. So then came, after FinFET, they thought that okay, why not I put also gate on this side as well? Not why not just not on the 3 side, but all around this actually. So that came, and maybe something else is coming in the future that we don't know. New geometrical innovation. People are trying to go to alternate material. Silicon is the bread and butter of semiconductor industries. The material silicon. Can we go to 3-5 materials or some 2D material or graphene, etc. Ọথবা novel working principle. Electronic device, can I invent a new device which has a completely different working principle? So far it is field effect transistor, it has certain working principle just like any other device. Can we have something like tunnel FET, which has a little bit of very much different working principle? It depends on electronic tunneling. But can we have negative capacitance FET, which also has a little bit different working principle? So people are trying different things in all these different dimensions. So it's a good time to mention that this is the 75th anniversary of innovation of transistor. I think it's very timely poster. This is where I got that image from IEEE. And there's a celebration going on everywhere. A celebration is when if you put things in perspective, the transistor in this form, at least commercially looking interesting, came out in 1948. You can read many good science fiction literature from 1948. You can find them. You'll see that they couldn't even imagine many things in those 1950s book which transistor has enabled sales style. Just to put things in perspective, when science fiction transistor জন্মের সময় যে সায়েন্স ফিকশন গুলো লেখা হতো 75 বছর পরে সেই সায়েন্স ফিকশন গুলো চিন্তা করতে পারেনি ও কি করবে ওই সময়টা। And it requires a lot of inspired engineers and a lot of inspired academicians to drive this kind of path of innovation. So at this point, let me mention a little bit of my story here. So if I have to describe myself, I'm basically a Moore's law engineer. I work at Intel. My work involves kind of delivering technology from one node to another node, so that through device modeling and simulation. So my first inspiration came in the soil of this land.
এই বাংলাদেশের মাটিতে আমি প্রথমে এটা ইন্সপিরেশন পাই এই জিনিসটা নিয়ে কাজ করা। এই মূর্ত শব্দটা আমি শুনেছি আমি বুয়েটে, যখন আমি বুয়েটে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স করি। আপনারা এখানে যারা আছেন অনেকে হয়তো প্রথমবার এখানেই শুনেছেন, and you might get inspired, but remember that this is where you got your first inspiration, এই মাটিতে। বুয়েট থেকে আমি বিএসসি কমপ্লিট করার পরে পার্টিতে পিএইচডি করি, মোটামুটি মডেলিং এবং সিমুলেশন উপরে পিএইচডি করি। তারপর সেখান থেকে আমি টিক্যাডে ইন্টেলে জয়েন করি টিক্যাড মডেলিং ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে। তো টিক্যাড বলতে বোঝাচ্ছে টেকনোলজি কম্পিউটার এইডেড ডিজাইন। তো কম্পিউটার এইডেড ডিজাইনটা কারণ হচ্ছে আমি কম্পিউটার সিমুলেশন করি এবং কম্পিউটার মডেলিং করি ইভেন বিফোর মেকিং দ্য হার্ডওয়্যার। তো এটাকে আমি এই যারা এই কাজটা করে, যারা ফিজিক্স বেস মডেলিং এবং সিমুলেশন করে ইন্ডাস্ট্রিতে ওই বলে টিক্যাড ইঞ্জিনিয়ার। তারপর আমি কিছুদিন আবার গ্লোবাল ফাউন্ডেশনে কাজ করি। গ্লোবাল ফাউন্ডেশনে কাজ করি কম্প্যাক্ট মডেল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে। Compact model is something I will talk about a little bit later. Then I again came back to Intel and have been working as a TCAD application engineer. So now let me go into a little bit about the modeling and simulation. Why is it important, and why people are even want to know about the modeling and simulation? Like what is the current? There is enough intellectual effort, monetary effort, অনেক কিছু যাচ্ছে to make physics-based modeling and simulation inside a computer to run it. What is the value proposition? কেন এটা আমরা করতে চাই? কারণ আমার কাছে যদি এরকম কোনো আমি ফিজিক্সের বেস সিমুলেশন যদি করতে পারি, যে আমি বলতে পারি যে আমি এই ভোল্টেজে এই কারেন্ট হবে এবং এভরিওয়ান ট্রাস্টস ইট, কারণ কি আমার এটা ফিজিক্স বেসড, ফান্ডামেন্টাল ফিজিক্স বেসড এবং এটাকে আমি চেক করেছি এগেইনস্ট এক্সপেরিমেন্টাল ডেটা। ইফ আই ক্যান হ্যাভ এ মডেল লাইক দ্যাট, আমি সিমুলেট করে ট্রান্সিস্টরটা বানানোর আগে, কারণ বানাতে ইট টেকস অ্যাবাউট বিলিয়ন্স অফ ইয়ার্স, বিলিয়ন্স অফ ডলার্স, মিলিয়ন্স অফ বিলিয়ন্স অফ ডলার্স। আমাকে if I have an idea and I want to test it out in the fab, it will take $1 million to make it, have it go through all the equipments in the fab and finally measure it, and then I find that it is a bad idea. After spending millions of dollars, I don't want to find out that it is a bad idea. So কিন্তু আমাকে অনেকগুলো আইডিয়া কুইকলি রুল আউট করতে হবে, সো দ্যাট কারণ যখন আমরা রিসার্চ করি আপনারাও জানেন যে অনেক আইডিয়া আসে, তার মধ্যে অনেক মোস্ট অফ ইট ব্যাড আইডিয়া, একটা আইডিয়া যেটা কাজ করবে। সো এন্ড আই ওয়ান্ট টু ডু ইট ইন এ ভেরি এফিশিয়েন্ট ওয়ে। সিমুলেশন হচ্ছে আমাকে অ্যালাউ করে এটা, কারণ একটা সিমুলেশন ইজ প্রবাবলি সাম $1,000. আমি একটা কম্পিউটার স্পেন্ড করলাম, সাম সিমুলেশনটা সেট আপ করলাম, সাম মেবি $10,000 সবকিছু মিলিয়ে। I can quickly check lot of ideas so that I can rule out all the bad ideas pretty fast. কারণ ফ্যাবে এবার একটা জিনিস পুরোপুরি তৈরি করে আসতেও হয়তো আমার it might take a month or maybe a few weeks, but in a simulation I can do it. If I can do it in one day, I can quickly and in a very cheap way I can rule out all the bad ideas and get the good one and make all our products based on those ideas. So that starts with something called this DTCO. Second, আমি একটু টেকনিক্যাল ডিটেইলসে যাব, যে the idea is like whenever necessarily I'm starting to work on the future technology, যে আমি 2 বছর পরে যে প্রোডাক্টটা বানাবো সেটা কি রকম জিনিস দিয়ে তৈরি করব, how is it going to look. I'm going to start working on it now, এবং আমার হাতে ফ্যাবে আমার কোনো হার্ডওয়্যার নেই, কারণ আমি এখন কোনো কিছু বানাইনি, কারণ বানানোটা এক্সপেন্সিভ। So even before making it, I want to try out different ideas যে কিভাবে করলে it will be good for me. So সবকিছুর মানে আমরা যত সেমিকন্ডাক্টর বেস প্রোডাক্ট বানাই সবকিছুর পিছনে আছে যে সার্কিটস, সেই সার্কিটের লেআউট someone is designing. সার্কিট লেআউট হতে পারে একটা ইনভার্টারের বা কোনো একটা লজিক অ্যান্ড গেট অর গেট অথবা একটা রিং অসিলেটর। সো সেই ডিজাইন সার্কিট ডিজাইনাররা হয়তো একটা লেআউট ডিজাইন করছে পরে ফিউচার টেকনোলজি, যে ওই সার্কিটটা কিরকম হবে দেখতে। আর যারা ফ্যাবের ইঞ্জিনিয়ার, দে আর ফিগারিং আউট যে প্রসেস স্টেপগুলো কি হবে। আমি ট্রানজিস্টর দিয়ে তৈরি করবো, আমি ম্যাটেরিয়ালটা কিভাবে কাটবো, সেটা কোথায় কি ডোপিং দিব, সেই স্টেপগুলো দে আর ডিজাইনিং। এন্ড ইফ আই ক্যান ডু এ সার্কিট সিমুলেশন বেসড অন TCAD, TCAD মানে হচ্ছে গিয়ে ডিভাইস ফিজিক্স বা পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র অনুযায়ী আমি কম্পিউটারের ভিতরে সিমুলেট করব। If I can take the circuit as an input and the process steps as an input, and based on physics-based simulation, which everyone trusts, কারণ আমি সবাইকে I have demonstrated that যে আমার এটা এখানে সিমুলেশন রেজাল্টগুলো ডেটার সাথে প্রায়র ডেটার সাথে মিলে। So if I can show that, so based on that, if I can do a simulation like that, and I can predict the power and the performance and the area. These are the 3 key things. I think if you can, so আমরা ইন্ডাস্ট্রিতে যখন কোনো নতুন টেকনোলজি বের করি, পাওয়ার কি পরিমাণ পাওয়ার হাংরি, পারফরম্যান্স এটা কতখানি স্পিড এবং ফাংশনালিটি, এবং এটা এরিয়া, এটাকে বলে PPA,
you will keep hearing this word a lot in a technical blog or something, or even Intel CEO or other company CEO will be talking about this. যে আমাদের টেকনোলজি PPA কম. So এই simulation মাধ্যমে when I get these numbers, then we have something in mind. Let's say that as I'm an Intel engineer, we try to make our guess about what TSMC or other competitors, Samsung, etc., whether all the competitors are going. How is their power performance and area is going to look like? If my number doesn't look good enough, then I go back to the drawing board. তাহলে আমাকে আবার again start to work on the circuit layout. হয়তো কিছু modify করতে হবে, অথবা I have to change something in the process steps to get these numbers higher than what it is now. So এই কাজটা যদি সিমুলেশনের মাধ্যমে করি, it's a very quicker turnaround. But to do all this in a fab, to have a circuit printed, have the circuit made, it's a very difficult task. So সেই কারণে এখানে এই DTCO প্রসেসটা এখানে এটা হচ্ছে ডিজাইন, সার্কিট ডিজাইন থেকে ডিজাইন শব্দটা এসেছে, টেকনোলজি হচ্ছে বেসিক্যালি ট্রানজিস্টর টেকনোলজি, ডিজাইন টেকনোলজি, অপটিমাইজেশন। এখানে ডিভাইস মডেলিং এবং সিমুলেশন, ফিজিক্স বেসড ডিভাইস মডেলিং এবং সিমুলেশন ক্রিটিক্যাল রোল প্লে করে। So the physics based হলে, if it is a good physics based model, whatever number I quote will in the future will be very close to how the actual number will be if they can make it. If they can make the hardware, this is what the number will be. So this is why it is very important to have TCAD device modeling and simulation, physics-based TCAD modeling and device and simulation. So let me look a little bit deeper on how we do it, how we do the circuit simulation based on the TCAD. So let's say that I have a circuit here. এখানে অনেকে হয়তো বা VLSI কোর্স নিয়েছেন। VLSI কোর্স নিলে maybe you have মানে অনেকে হয়তো বা layout drawn বা layout at least বইয়ে দেখেছেন যে how the circuit layout looks like, মানে layout, তো layout engineer একটা কিছু draw করবে। এখানে it is most probably an inverter, এটা হচ্ছে P diffusion, এটা N diffusion, এটা একটা PMOS, এটা NMOS, এখানে source drain আছে, এখানে তার gate are connected. So এরকম একটা layout, এটা হচ্ছে basically circuit design which they want to make. এইভাবেই layout engineerরা সার্কিটটা ড্র করে প্রথমে। তো সেই সার্কিট আমি যদি এরকম একটা লেআউট থাকে, সেটা একটা 3D মডেল আমি আমার কম্পিউটারে তৈরি করব, যে এই লেআউটটা দেখতে এরকম, কিন্তু আসলে যখন someone is trying to make it, is trying to actually make it this thing. So this entire এখানে ট্রানজিস্টরগুলো আছে এবং ট্রানজিস্টরকে কানেক্ট করার মতো ওয়্যারগুলো আছে, অর্থাৎ এই জিনিসটা কিন্তু ফিজিক্যালি কোথাও নেই, এটা হচ্ছে আমার কম্পিউটার মেমোরিতে বসে আছে এই স্ট্রাকচারটা। সো এই জিনিসটা আমি মেমোরিতে তৈরি করে এখানে যেখানে যেই পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলো অ্যাপ্লাই করা দরকার, অর্থাৎ আমার ইন্টারকানেক্টর হয়তো আমি ওহমস ল অ্যাপ্লাই করতে পারি, তারপরে ট্রানজিস্টরের জন্য ট্রানজিস্টরের যে ইকুয়েশনগুলো আছে which I will talk about a little bit later, ট্রানজিস্টরের অনেক ফিজিক্স বেসড ইকুয়েশন আছে, অনেক ফিজিক্স বেসড মডেল আছে, সেগুলোকে যদি আমি কম্পিউটারের ভিতরে নিউমেরিক্যালি সলভ করি সবগুলো একসাথে, I'll get a very good number of how power performance and areas we can already see power performance of this inverter is going to look like. But if I do it this way, যে পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র প্রতিটা জায়গায় অ্যাপ্লাই করে যদি এই ক্যালকুলেশনটা করি, কম্পিউটারে যদি নিউমেরিক্যালি সলভ করি ইন্টারনালি, it is going to be very expensive. It is going to be very expensive. It might take like at least 2 weeks or 3 weeks for the simulation just for an inverter. Maybe a few weeks, that we say. Few weeks just for the inverter simulation থেকে একটা নাম্বার দেয়, but আমাকে এরকম অনেক সার্কিট সিমুলেশন করতে হবে। So it is not a very viable path. Remember যে আমরা যখন টেকনোলজিতে কাজ করি, within 2 years or 3 years আমাকে একটা নতুন টেকনোলজি পুরো একদম ম্যানুফ্যাকচার করে দিতে হবে। ডিসিশন তো নিতে হবেই যে আমরা কি বানাচ্ছি, সেটা বানিয়ে লাভ আছে কিনা, তার মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারও করে ফেলতে হবে। সো টাইম ইজ অফ দি এসেন্স। এখানে আমার সিমুলেশনে I cannot spend a few weeks just on one circuit. So এখানে so what I do, যে আমি একটা we just make some compromises, আচ্ছা ঠিক আছে। So what I will do, the most computationally most expensive part of a computer সবচেয়ে বেশি টাইম স্পেন্ড করে যে জায়গাটা, সেটা হচ্ছে এই ডিভাইস মডেল, ডিভাইসের যে ফিজিক্স বেসিক ইকুয়েশনগুলো আছে। If I replace them with compact models, compact model মানে হচ্ছে একটা empirical model। compact model-এর উদাহরণ যেমন হচ্ছে যে আমরা যদি MOSFET এর যদি 4th year or 3rd year যদি MOSFET এর যদি কোনো ইকুয়েশন দেখি যে VG minus threshold voltage whole square, আপনারা অনেকে এর সাথে ফ্যামিলিয়ার হবেন, সেটাকে বলে MOSFET square law. That is an example of compact model. কিন্তু কম্প্যাক্ট মডেলের প্রবলেমটা যেটা হচ্ছে যে কম্প্যাক্ট মডেল কে মানে এটা ঠিক ফিজিক্স কে ক্যাপচার করে না ডাইরেক্টলি। তো কম্প্যাক্ট মডেলকে একটা ফিজিক্স বেসড মডেলের সাথে মিলিয়ে দিতে হবে।
অর্থাৎ কম্প্যাক্ট মডেলের প্যারামিটারগুলোকে এমন ভাবে সেট করতে হবে যেন একটা ফিজিক্স বেসড সিমুলেশনের সাথে সে মিলে যায়। Then after that I can solve the compact model for just the devices and maybe Ohm's law for the interconnect, or maybe even some compact model even for the interconnect, so that numerically এটা অনেক easily solvable হয় এবং এটা run time অনেক faster হয়. Maybe I can do it now in one day. So the catch is যে আমাকে এখানে ভালো কম্প্যাক্ট মডেল তৈরি করতে হবে এবং again কম্প্যাক্ট মডেলকে একটা ফিজিক্স বেসড সিমুলেশনের সাথে আমাকে কম্পেয়ার করতে হবে। অর্থাৎ ফিজিক্স বেসড সিমুলেশন still playing a critical role but not as directly as here. Just to again show this one যে এখন this is the DTCO and this is where again device simulation based on physics is playing a critical role. Now at the end of the DTCO what I have is just our circuit layer fatigue, a circuit layer, and this is the process steps which can give me successful product যেটা আমার কম্পিটিটরের চেয়ে ভালো হবে। So at the end of this process these are the two things I have. Now এখন আমার কাজ হচ্ছে গিয়ে finally everything is now in computer, inside computer, there is no real hardware now. Now the actual the effort to make the hardware will begin, but at all might have already have begun, which is called the technology development. So this technology development, whenever you hear this word, you can even like different companies CEO or something, they might talk about this technology development. Most of the time they mean this transistor technology development. So transistor technology development is now finally I am going to make the hardware. But it is not that easy. Just because I know the process steps here, when I go in and do it in the fab, it doesn't work. The world is not perfect, nothing is perfect. They have to put real effort to get this. Some of them are really challenging process steps. They have to put a lot of work into it. They have to put a lot of effort into it to get the performance that we are targeting to get. কারণ আমি যখন DTCO করেছিলাম I set some target power, performance and area. Now when I want to do the TD I have to get those power and performance. But not only that, এখানে যখন টেকনোলজি যদি ডেভেলপমেন্ট করতে আসে তখন আরো দুটো ডিমেনশন or two other vectors also become important. Not only my speed and power, কতখানি power hungry, it has to be good. Not only that, but there is something called quality reliability. Your laptop or your phone comes with a warranty. তোমার কাস্টমারকে আমরা বলতে পারতে হবে যে 2 বছরের মধ্যে you can use it. নালে I will give you or 1 year মধ্যে যদি এটা ফেল করে আমাকে একটা নিউ প্রোডাক্ট দিবে. So I have to make sure I have to put an effort into it. The 1 year মধ্যে the transistor that I made, the beautiful transistor which is giving me really low power and really high speed, it at least survives for 1 year. And this is something called the aging of the transistor. Like আমি যদি একটা ট্রানজিস্টরকে অনেকদিন অপারেট করি ওটা থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ শিফট হয়। থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ শিফট হওয়ার কারণে ওটা ট্রানজিস্টরকে ঠিক তৈরি করার সময় যে কারেন্ট দিত আফটার 1 year it might give half the current. Just I'm taking a number. So এই জিনিসটা এটা হচ্ছে কি ট্রানজিস্টর এজিং। Another aspect হতে পারে যে রেডিয়েশন সাসেপ্টিবিলিটি। আমার যে সেল ফোনটাকে আমি যখন এটা যদি প্লেনে যদি যাই, কারণ আমি যখন গ্রাউন্ড লেভেল থেকে উপরে I'm taking a flight, aeroplane flight, সেখানে রেডিয়েশনের পার্টিকেলের ডোজ বা ফ্লাক্স অনেক বেশি থাকে। তো সেটার কারণে যেটা হয় যে রেডিয়েশন ফ্লাক্স দুটো জিনিস করে, এক কম্পিউটারের মেমোরিকে করাপ্ট করে দেয়, 1 কে 0 করে দেয়, 0 কে 1 করে দেয়। যখন এটা হয় অনেক সময় কম্পিউটার আমার সেল ফোনটাকে রিবুট করতে হবে। So if I don't take care যে আমি দেখা গেল যে আমার ফোনটাকে দেখা গেল অলমোস্ট এভরি ডে এটাকে একবার করে রিবুট করতে হচ্ছে। If I don't pay attention to this thing. আরেকটা যেটা হয় রেডিয়েশনের সাথে কম্পিউটারকে শর্ট সার্কিট করে দিতে পারে। শর্ট সার্কিট করে দিলে যেটা হচ্ছে it might start burning. You might remember a few years back Samsung এর একটা ফোন এরোপ্লেনে আগুন ধরে গিয়েছিল. It was a really bad publicity for Samsung. So there was no official statement why it happened. What was they did a post-mortem probably. I think, but there was no official statement of why. But it could very be this. The radiation got going. যখন প্লেনে গিয়েছে ফোনটা, when the person who was carrying the phone, he got in a flight and was flying in the air, some radiation particle came in, and once in a while it can happen if they don't pay attention to this thing, it can happen that you can act a radiation কারণে they get short circuit হয়, it can caught fire. So this is very important dimension. And the third dimension is yield. Yield হচ্ছে কি আমি যদি আমার একটা ওয়েফারে 1 লক্ষ ট্রানজিস্টর আমি প্রিন্ট করলাম, তার মধ্যে if only let's say 100 of them work, that's
I'll go out of business. কারণ আমি এত কস্ট দিয়ে যতগুলো ট্রানজিস্টর বানাচ্ছি তার মধ্যে I need to sell a good many number of them. Let's say at least 90% or 99% of them. They have to be working. এবং এই yield যেমন সেখানে প্রসেসের যে স্টেপগুলো করার সময় সেখানে ডিফেক্ট ডেনসিটি এবং ভ্যারিয়েশন এটসেট্রা one has to monitor it. এবং প্রতিটা টেকনোলজিতে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ আসে, নতুন ডিফেক্ট ডেনসিটি, নতুন টাইপের ডিফেক্ট তাদেরকে করতে পারতে হয়, নতুন টাইপের ভ্যারিয়েশন তাদেরকে they have to mitigate those kind of variation. And all these three are gigantic effort. Although most of the time we look at the power and performance, কারণ হচ্ছে power performance যদি ভালো না দেখা যায়, there is no point in trying out testing these other two. Power performance আমাকে ভালো হতেই হবে। তারপরে আমি as a fab আমি যখন আমার কোন একটা ডিজাইনার সার্কিট ডিজাইনারের কাছে আমার হার্ডওয়্যারটা যদি সেল করতে চাই, তারা এটাও দেখতে চাবে তোমার সার্কিটটা কি আমি বানালাম তোমাকে দিয়ে, this is going to survive for 1 year or 2 year, এটা রেডিয়েশনে কি হবে এটা etc. তারা they might not care about field yield as much, but as a fab I want care, আমি যে ম্যানুফ্যাকচারার I want to care about yield, কারণ এটা হচ্ছে কি আমাকে যা তৈরি উচিত তার 90% ফেলে দিতে হচ্ছে। It's not a good, definitely it's not going to be a very good business. We will just go out of business simply. So এই তিনটা ডিমেনশনের মধ্যে, these three vectors এর মধ্যে, before I go in there, I just wanted to show you like what TD is involved. কারণ আমরা যখন অনেক ক্ষেত্রে যখন রিসার্চ করি, we are always paying attention to this one. Let's say it could be some 2D material or graphene or something, some new exotic concept that comes up. Makes sense. যে প্রথমে আমরা পাওয়ার পারফরম্যান্সটা এনাফাই কিনা টেস্ট করার চেষ্টা করি, কিন্তু but finally all these new ideas has to beat silicon, at least meet or beat silicon in all these three areas. আমি যদি 3-5 ম্যাটেরিয়াল দিয়ে কোনো একটা নতুন ট্রানজিস্টর বা মাইক্রোপ্রসেসর বানাতে চাই, they have to meet or beat the silicon in these three vectors. And within these three vectors, again the physics-based TCAD device modeling simulation plays a critical role even in the power performance area. This is a little bit different than DTC. In the DTC I was predicting this thing. Now here, in the TD, when fab is trying to make it, different things can go wrong. They might be going in the wrong direction of how to make it. So at each step, ওদের সঙ্গে আমাদেরকে সবসময় মানে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হয় যে ওরা যে কাজটা করছে সেটার মধ্যে ভুলটা কোথায় করছে এবং কি করলে they can go to the targeted power performance. তারা targeted power performance তারা মিট করতে পারবে। সেখানে আমাদের কনস্ট্যান্টলি তাদের সঙ্গে ফিজিক্স বেসড ডিভাইস সিমুলেশন করে ওদের সঙ্গে কথা বলতে হবে যে this is what physics says, তোমরা যেটা তৈরি করো এদিকে যাবে, this will take you in the wrong direction or right direction or whichever is appropriate at that time. So এখানে critical role play করে। TCAD team is even after DTC or after they have made the prediction, when they try to make it, TCAD team still plays a critical role here. And in this quality reliability, traditionally TCAD did not play a very big role here, but these days, maybe in the last even 5 to 10 years, it is becoming an emerging critical area for some of the new technologies. Even quality reliability, physics-based device modeling simulation is playing critical role. But for the yield, it is a very limited application. And yield involves more like material physics. And that is another vast topic which touches upon all these three again. But I'm not an expert to talk about it. I want to have my focus on not on material physics, but on device physics, modeling and simulation. So we have, yes. You said that radiation affects these processors, like they flip the bridge or cause short circuits, right? They can. How does one detect that? So yes. So there is something, the short circuit happens to something called this SCR, silicon control rectifier effect. In the power electronics maybe or somewhere if you have a PN junction, it's like this bipolar circuit, back-to-back bipolar circuit, তখন যদি কোনো একটা spike তৈরি হয়, current spike কোথাও হয়, it can lead to short circuit through that. So physics are very similar to that. এবং ওটাকে TCAD সিমুলেশন করে আমি দেখতে পারি যে স্পাইকের স্ট্রেংথ কত স্ট্রং হলে ওটা আমি I can see that এখানে একটা শর্ট সার্কিট হতে পারে. There are different ways to model. We can discuss in details there. It is a much more detailed discussion than what any answer that I can quickly give you now. So I've been talking about the device modeling and simulation. So let's talk about what is exactly. Let's talk about what is the device simulator. What does a device simulator do? So device simulator it acts as a virtual probe station. That's the first thing to look at. Many of you might be familiar with the probe station. Probe station basically হচ্ছে গিয়ে যে
very when in the semiconductor industry, when they want to measure the current voltage, instead of using a voltmeter and ammeter, what we do in the lab, they have a very sophisticated way of doing it. Wafer and voltage, the circuit is like, I don't know, it's like micrometer or nanometer length. Your probe is probably nanometer here and few nanometers here. So it can manually, I cannot put a probe there and do any successful measurement. So there's this sophisticated arrangement on this probe station. People which they use it in physically to measure the current, voltage, and also capacitance voltage, etc. So simulator can work as a virtual probe station. Virtual মানে কি আমি কোনো কিছু যদি মেজার করতে চাই সেটা স্ট্রাকচারটা আমি আমার কম্পিউটার মেমোরিতে তৈরি করতে পারি। কম্পিউটার মেমোরিতে তৈরি করে ওই স্ট্রাকচারের ডিফারেন্ট টার্মিনাল আমি কোনো একটা ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করতে পারি। সবই কম্পিউটারের ভিতরে। There is no physical ammeter voltmeter coming in. আমি দিয়ে করতে পারি and simulator will tell me what is my current or what is my capacitance, what is my IEEE etc. So এটা একটা virtual probe station এর মতো কাজ করে। It can also play the role of a virtual microscope. এই স্টেপে এসে it goes even beyond the probe station. কারণ আমি একটা ভোল্টমিটার অ্যামিটার দিয়ে একটা ট্রানজিস্টরের IEEE মেজার করতে পারি। কিন্তু ট্রানজিস্টরের ভিতরে কোন জায়গায় কি পরিমাণ ইলেকট্রন আছে, কোন জায়গায় কি পরিমাণ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক পোটেনশিয়াল আছে, that I cannot measure. That's very hard to measure. But that is something device simulator can do for me. When I do the simulation, আমার কম্পিউটার মেমোরিতে স্টোর থাকে যে কোথায় কি পরিমাণ চার্জ আছে, কোথায় কি পরিমাণ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক পোটেনশিয়াল আছে, I can figure it out by looking at my results. And finally, it can be also used as a virtual micromanipulator. Micromanipulator in the sense that আমি চাইলে কোন একটা রিজিয়নে আমার যেরকম একটা ট্রানজিস্টর আছে এটা কোন একটা রিজিয়নে ডোপিং চেঞ্জ করে দেখতে পারি। আমি এখানে ডোপিং একটু বাড়ালাম, এখানে একটু কমালাম, এখানে মোবিলিটি চেঞ্জ করে দেখলাম। I can try out different ideas quickly. This is something you can easily do even in the fab. You don't just dope this part of the area and then it is very hard to do. And you can try out all these ideas as quickly in a fab. But this is something a device simulator can do. That's one dimension of looking at the device simulator. The other dimension is what is it good for? How is it used? Like how should I use a device simulator so that it is a proper use of the device simulator? The first thing is just again understanding of experiments. There are many measurements. It will start from experiments. There are many different আমার ডেটা আছে অনেক একাডেমিয়াতে বা ইন্ডাস্ট্রিতে অনেকে they did some research and they were looking at some different kinds of data that say that there's a new physics because of quantum mechanical tunneling, these kind of which the physics which does not usually happen inside a regular effect transistor. আমরা যে MOSFET গুলো বানাচ্ছি সেখানে যে ফিজিক্স গুলো নেই when I make a new one সেই ফিজিক্স গুলো might become important. তা আমার নতুন গাণিতিক সূত্র বা নতুন ম্যাথমেটিক্যাল মডেল তৈরি করে সেই ফিজিক্সটাকে ক্যাপচার করতে পারতে হবে। আমার হয়তো কোনো একটা ব্যান্ড স্ট্রাকচারের কারণে ডিফারেন্ট ব্যান্ড স্ট্রাকচারের কারণে ডিফারেন্ট একটা এফেক্ট হচ্ছে, সেটাকে আমার নতুন করে সেটার জন্য একটা গাণিতিক সূত্র আমাকে নিজেকে তৈরি করে ডেভেলপ করে সেটাকে আমার সিমুলেটরের মধ্যে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারতে হবে। এবং সেটার জন্য বেসিক্যালি আই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড অফ এক্সপেরিমেন্টস। যদি কোনো নতুন ফিজিক্স আসে বা নতুন কোনো একটা ফিজিক্যাল ফেনোমেনন আমি দেখতে পাচ্ছি, দ্যাট আই হ্যাভ টু গো ব্যাক টু এক্সপেরিমেন্ট এবং সেটার জন্য তারপর আমাকে একটা গাণিতিক মডেল তৈরি করতে হবে যেটা ওই এক্সপেরিমেন্টকে ব্যাখ্যা করে, একদম কোয়ান্টিটেটিভলি ব্যাখ্যা করে, নাম্বার বাই নাম্বার ব্যাখ্যা করে। If I have that, then I should be able to making predictions. যে আচ্ছা আমার এই গাণিতিক সূত্রটা আমি বুঝতে পারলাম যে এরকম একটা ইম্পর্টেন্ট হতে পারে, আমি এটা নতুন একটা স্ট্রাকচার তৈরি করতে চাই ট্রানজিস্টর। আমি ডিটেইলসে যাচ্ছি না, এটা একটা 3-5 ট্রানজিস্টর অথবা একটা গেট অল অ্যারাউন্ড ট্রানজিস্টর, যে ট্রানজিস্টর চারিদিকেই আমার গেট আছে। একটা নতুন একটা জিওমেট্রিতে আমি যদি এখানে একটা ভোল্টেজ দিই কি পরিমাণ কারেন্ট হবে, I should be able to predict. এবং প্রেডিকশন করার পরে if someone measures it and people are going to measure it should match. So it has to be successful prediction. আমার এই স্টেপের পর এখানে আমাকে মাল্টিপল সাকসেসফুল প্রেডিকশন করতে হবে সো দ্যাট আমি আমার নতুন যে গাণিতিক মডেল বা নতুন সিমুলেশন আমি এটাকে ট্রাস্ট করি আর পিপল উইল ট্রাস্ট ইট। কারণ আমার যদি সাকসেসফুল প্রেডিকশন না করতে পারি, পিপল আর নট গোনা লিসেন টু মি when I present them a TCAT simulation. Whenever we write TCAT simulation paper, I think we all know যে আমাদেরকে enough data measured dataর সঙ্গে এক্সপ্লেইন করে তারপর প্রেডিকশন করে সেই প্রেডিকশনের সঙ্গে ম্যাথস দেখানোর পরে then people trust me. And when people trust me, then what I can do, I can explore novel devices based on that simulation. আমার যদি নতুন আমি যদি enough পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলো যদি ঠিকমতো যদি আমার ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি সিমুলেটরের মধ্যে, I can try out new things like a tunnel effect যারা সিমুলেশন করেন বা নতুন ডিভাইস আছে যে নেগেটিভ ক্যাপাসিট্যান্স ফেট সাইফ সালাউদ্দিন আমার কলিগ এবং আমার ব্যাচমেট
Bartlett আছে তার সে প্রপোজ করেছে নেগেটিভ ক্যাপাসিট্যান্স that all these things it came after these are people trust them when they're based on models which make successful predictions. And device simulation, you need a device simulator for all these three steps. আপনি বলেছেন যে আমরা চাইলে ম্যাথমেটিক্যাল মডেল নিজেরা করে সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে ট্রাই করতে পারি, কিন্তু টিকারিং তো হচ্ছে বিল্ট-ইন মডেলগুলো বাইরে কোনো কি করা যায়, তো এটা কি কোনো ওয়ে থাকে? এটা একটা প্র্যাকটিক্যাল একটা আসলে এটা একটা সাধারণত অ্যাজ এ আমি যদি টিকার একটা মডেল যারা মডেল ডেভেলপমেন্টের কাজ একজন করে গ্রুপ করে আর মডেল অ্যাপ্লাই করে একজন, সাধারণত আমি যদি কার কাছে টিকার কোনো একটা কমার্শিয়াল টুল কিনি দে উইল অ্যাজিউম যে আমি জাস্ট একজন থেকে আমি শুধু অ্যাপ্লাই করবো, আমি মডেল ডেভেলপ করবো। কিন্তু আমি যেমন ধরি যে সিনাপসিসের টুল কিনি বা সিনভাকের টুল কিনি, ওদের ডিভাইস মডেল ডেভেলপ করার ইঞ্জিনিয়ার আছে বা সায়েন্টিস্ট আছে বা ফিজিসিস্ট আছে, দে উইল ডু ইট ফর মি। মানে কিন্তু যদি তুমি যদি নতুন মডেল ডেভেলপ করতে চাও তাহলে then you have to write you might need to write it from the scratch or work there as a ticket modeling engineer. এই রেজাল্টগুলো কি সফটওয়্যার বেস মানে ভেরিয়েশন আসবে? অল্প কিছু ভেরিয়েশন আসতে পারে কারণ হচ্ছে যে ট্রাস্ট করা হইলে যে আমি এই পার্টিকুলার সফটওয়্যারকে ট্রাস্ট করবো বা আর বেস্ট হচ্ছে গিয়ে যে এক্সপেরিমেন্টাল ডেটা, কোনো সেট অফ এক্সপেরিমেন্টাল ডেটা যেটা আমি মনে করি যে আমার কাছে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড, হাউ মাচ ডু আই ট্রাস্ট। আর সিমুলেশনগুলো দে শুড বি উইদিন লেটস সে অ্যাট লিস্ট উইদিন 5% উইথ ইচ আদার থাকতে পারে, কারণ নিউমেরিক্যাল কনভার্জেন্সের ব্যাপার আছে। দিস ইজ আ নিউমেরিক্যাল সিমুলেটর, সো নিউমেরিক্যাল অ্যালগরিদম কে কি ইউজ করছে তার ডিফারেন্ট 5% নাম্বার ভ্যারিয়েশন হতে পারে। আপনারা যখন ইন্টেল যখন যারা এই সফটওয়্যার ডেভেলপ করে ওদের সাথে কি আপনাদের কোনো ধরনের কমিউনিকেশন করা লাগে যে এই ধরনের সফটওয়্যার আপনারা চান বা এটা করলে আপনি মানে বেটার রেজাল্ট বা এরকম কোনো আমরা ইন্টেলে আমরা নিজেরাই ডিভাইস সিমুলেটর ডেভেলপ করি, তো আমাদের মডেল আমরাই ডেভেলপ করি, আমাদের সিমুলেটর আমরাই ডেভেলপ করি। আমি নিজেই কাজ করেছি সেখানে, আমি মডেলও ডেভেলপ করেছি, সিমুলেটর ডেভেলপ করেছি, এবং এখন আমি বর্তমানে এগুলো অ্যাপ্লাই করছি। সো আমাদের আসলে ইন হাউস যেগুলো আছে সেগুলো দিয়ে আমরা কাজ করি, সেখানে আমরা ডেভেলপ করি। আমরা বুঝতে পারি যে ফিজিক্স ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে, ওই ফ্লেক্সিবিলিটি থাকার জন্য যে ফ্লেক্সিবিলিটিটা ওয়ান মেনশন যে ফ্লেক্সিবিলিটি নাই, and if I buy it from them I have to go through so many steps to kind of ask them that they do it, আচ্ছা আমরা নিজেরাই করি। And if I can hire enough expertise, then we can probably start working on it ourselves. So we give it a shot. Most of the cases we're successful. I mean, if we try hard enough, we can do it ourselves. স্যার মানে আমরা সিমুলেটর শুরু করি মানে প্রতিটা লেয়ার রেক্ট্যাঙ্গেল নেই, স্কয়ার নিতেছি, মানে শেপগুলো মানে যেগুলো মানে এক্সপেরিমেন্টাল যেগুলো করি এরকম তো শেপটা মেইনটেইন থাকতেছে। ওগুলো করতে হলে I think one needs a good process simulator. কারণ স্ট্রাকচার যে ক্রিয়েট করে যেটা স্ট্রাকচার যে ক্রিয়েট করে it is for the process simulation. I'm mostly focusing on device simulation, but process simulation is another big area. ওইখানে হচ্ছে যে স্ট্রাকচার ক্রিয়েট করতে পারা যায় ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ জিওমেট্রি বেস করে। যখন যেগুলো অ্যাডভান্স প্রসেস সিমুলেটর, যেমন সেন্টার আছে, যেমন একটা আছে ডিভাইস সিমুলেটর, সেন্টার আছে প্রসেস সিমুলেটর আছে। If I know the process simulation part really good, I can actually create those kind of shapes using a process simulator. আর ডিভাইস সিমুলেশন আমি এরকম ডিভাইস মানে এইভাবে রেক্ট্যাঙ্গেল শেপ করে করে তো করতে হবে, এভাবে করতে পারি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আছে যে most of the time you will get probably the physics or the numbers right within 10% or 20%. But if you have to go below like a few percentage, if you have to be correct within few percentage, then we have to be very careful about the geometry. যেটা ডেটা সম্পর্কে বলি বেসিক্যালি স্যার আমরা বলতে সেন্টার আছে প্রসেসিং ইউনিটটাকে সিমুলেট করা পসিবল। সেন্টার আছে প্রসেসিং ইউনিটটাকে সিমুলেট প্রসেসিং ইউনিটে to some extent with some approximation or করতে পারে সব প্রসেস রিয়েল টাইম স্ট্যাটিস্টিক্স হলে ম্যাচ করা যায়। ভালো ম্যাচ they have calculated models at least for silicon technology they have models, but they have good models, that's what I heard, but I have not used the center's process simulator as much. আমরা in house use করি সব process simulation, device simulation, which আমি house tool দিয়ে করি। আচ্ছা আমার একটা প্রশ্ন, স্পেসে নাকি এই সমস্ত অ্যাপ্লিকেশনের টেকনিকও মানে ট্রাই করা হচ্ছে টু প্রিভেন্ট লেটারাল পেনিট্রেশন, ভার্টিক্যালি পেনিট্রেশন হয় না নাকি লেটারালি হয়ে যাচ্ছে, এটা কি কতটুকু আসলে I'm not actually familiar with them. I'm sorry, actually the technology ওই অ্যাসপেক্টে আমি কখনো I'm not very much aware of. But I think if people are trying it, it must be something in the process that they are missing out by doing it on a. I'm not sure. Sorry. basically radiation hardened device দিয়ে
যেটা রেডিয়েশন দ্বারা এফেক্টেড হচ্ছে না, ওরকম ডিভাইস নিয়ে কাজ করছে রেডিয়েশন হয়। আচ্ছা, রেডিয়েশন হার্ডের ডিভাইস সার্কিট ডিজাইনটা ভাবে করে, রেডিয়েশন সার্কিট ডিজাইনটা এমন ভাবে করে যে বিকাম রেডিয়েশন হার্ড। ওটা একটা আছে, কিন্তু if I understood correctly, the manufacturing টা কোন পার্ট অফ ম্যানুফ্যাকচারিং বা স্পেসে করতে চাচ্ছেন, that was the question. লেটারাল ইয়েতে পেনিট্রেশন হয়ে যাচ্ছে, এটা ভার্টিক্যালি যেন হয়। পৃথিবীতে নাকি গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের জন্য নাকি হচ্ছে না, এটা শুনলাম চায়না নাকি এটা নিয়ে বেশ রিসার্চ করছে, ডিভাইস আরো ছোট করা যাবে। I see. I'm not familiar with that. So let me just look at the few device simulators that are active in the industry. Few kind of device simulation approaches. কারণ আমি device simulation approach করতে পারি বিভিন্ন উপায়ে। So device simulation, the device simulator, we just talked about the device simulator. So device simulator, বিভিন্ন রকম physics অনুযায়ী there are different way of simulating the device. And এখানে আমি just I will try to highlight those ones which are kind of like right now active in the industry with different purpose. So first thing is called the drip diffusion based approach. Fourth year যদি কখনো semiconductor device study করা হয় তাহলে সেখানে drip diffusion equation পড়া হয়। I think there's a drip diffusion equation, continuity equation, etc. It is basically based on that. এখানে the advantage of it runs very fast. Maybe within 1 hour I'll get some useful results. এবং এই কারণে হয়তোবা almost like maybe I'm just picking a number. 90% simulation that I do as a ticket engineer is based on this diffusion simulation. And I can create a realistic geometry. It is very easy to create a structure like this, and if I know the process simulation part, then I can simulate all kinds of structures very quickly with a diffusion simulation. এবং এখানে so these are the advantage. Then comes another simulation approach where I go a little bit deeper into the physics. I want to capture more physics, so I go into the Boltzmann transport equation and I solve it using Monte Carlo method. So এটার অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে কি এখানে যে ইলেকট্রন যখন আমার একটা ইলেকট্রন যখন এই ডিভাইসের মধ্যে ফ্লো করছে, there are different scattering it can go through. Just like any particle, any classical particle, any biological particle, something when it's going through a media, it can get scattered by different things in that media. So electron scattering টাকে এখানে much more physically implement করা হয় Monte Carlo, এবং with quite some details. আচ্ছা, ইলেকট্রন যে স্ক্যাটার করলো কিসের কারণে করলো? এটা কি কোনো একটা ক্রিস্টালের কোনো ক্রিস্টালের ভাইব্রেশনের দ্বারা স্ক্যাটার হয়েছে, নাকি ক্রিস্টালের ভিতরে কোনো একটা ইম্পিউরিটি ছিল সেটা দ্বারা স্ক্যাটার হয়েছে? All these things are different, important for different reasons. So এই ডিটেইলস অনুযায়ী এখানে ইমপ্লিমেন্ট করা যায়, which is not doable in drip diffusion. In fact, drip diffusion is actually a subset of this one. You can derive the diffusion equation by making some assumption of this equation. So when you go into this thing, it opens up the possibility of implementing new physics, but it comes as a cost. যে আমার আগে সব সিমুলেশন রান করতে লাগতো diffusion 1 hour, it might take 1 day. So, and আমার কাছে সব রকমের জিওমেট্রি চাইলে সিমুলেট করা এত ইজি না, at least using the existing যতগুলো ইমপ্লিমেন্টেশন আছে, it is not that easy. Another simulation approach which goes even a little bit deeper in physics, যে সেটা হচ্ছে quantum method গুলো, অর্থাৎ they solve Schrodinger's equation based on NEGF most of the time, or some atomistic NEGF. এবং সেখানে অ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে কি all kinds of quantum effects, quantum mechanical effects, tunneling, different kind of material property like band structure or whatever, they readily get implemented in this kind of simulation. Very easy to implement them. Into the big disadvantage is like the runtime. আমি যদি একটা like if I want to run a 5 nanometer by 10 nanometer wire, 5 nanometer by 10 nanometer wire simulation in NEGF, it can take like 10 kilo hours. 10 kilo hours is like almost more than a year. I think if I divide it by 24, it will be more than 365 days. So, আমাকে রান করতে হলে first of all I need a huge computational infrastructure. যে আমাকে সিম্পল প্রবলেমটাকে ডিভাইড করে I might have to run it on 100 machines or 50 machines, so that from 1 year it can at least come down to a few weeks. And it becomes even more expensive if I include the scattering. এটা আমি জাস্ট খালি বলছি যে
even without quantum mechanical অনেক effectই include করা যাচ্ছে, but if I also in addition to that, if I want to add the scattering, which is there in real world, scattering ছাড়া it is not a real world simulation. So real world simulation configuration, if I want to include the scattering, it can become 10 times higher. So very expensive, moderate expensive, least expensive, but this is most accurate, little bit maybe less accurate, and this is accuracy goes on even further. SPR মতো সারফেস প্লাজমার মতো Surface plasma, I finish it. Let me hear. স্যার ঠিক ইন্টেল যদি এই ধরনের মানে প্রসেস মানে ওদের ডিভাইস প্রসেস করতে হলে মানে তার ডিভিশনটা ফলো করে মানে ইন্টেলের কোনো যে প্রসেসর বানাচ্ছে ওইগুলোর জন্য ডিভিশনটা ফলো করবে নাকি মন্টে কার্লোতে যাবে? আমরা ডিপ ডিফিউশন ফলো করি। আমি talk about that how we use deep diffusion সেখানে we use deep diffusion but we take some input from here these two so that I capture the physics to some extent. আচ্ছা কিছু সলিউশন আমি এখানে বের করে ওটাকে ওখানে কারেক্টিভ মডেল I have a slide for that. আমরা যদি এটা 90% টাইম ইউজ করি why do we trust it? What do we do to make it trustworthy? So just to show an example of deep diffusion simulation, this is a FinFET transistor. Just to walk you through the structure. এই স্ট্রাকচারটার মধ্যে একটা ফিল্ডটা কি এইভাবে এই যে অরেঞ্জ গ্রিন এই কন্টুর যে রিজিয়নের মধ্যে আমি কন্টুর ড্রপ করছি সেটা হচ্ছে সেমিকন্ডাক্টর। পিঙ্ক পার্টটা হচ্ছে এই গেট যেটা কি জাস্ট গোজ অ্যারাউন্ড ইট, এই পিঙ্ক পার্টটা। ওই সাইডে ওখানে আরেকটা আছে, এখানে একটা আছে। আর এই ব্লু হোয়াইট এগুলো সব অক্সাইড। এটা হচ্ছে একটা PMOS, কারণ এখানে হাই নেগেটিভ ডোপিং আছে সোর্স আর ড্রেনে, আর এখানে মডারেট পজিটিভ ডোপিং আছে, সেটা একটা PMOS। এবং উই হ্যাভ টু এখানে এরকম স্ট্রাকচার খুব রেডিলি তৈরি করা যায় এবং খুব রেডিলি সিমুলেট করা যায় ডিপ ডিফিউশন দিয়ে। জাস্ট আই এম জাস্ট শোয়িং অ্যান এক্সাম্পল। এটা কিন্তু কমপ্লিটলি রেক্ট্যাঙ্গুলার না। ইফ ইউ পে ক্লোজ অ্যাটেনশন, এটা কিন্তু ট্র্যাপিজয়েডাল শেপ। কারণ আমি যখন এই ম্যাটেরিয়ালটাকে যখন একটা কাটবো সেই হাইট তৈরি করার জন্য কখন একটা ভার্টিক্যালি যাওয়া নিচ্ছে না, একটা পুরো লট অফ এফর্ট। My suppose that it is good enough to just keep it a little bit of taper. So the trapezoidal থেকে যায়, but I can simulate that. But I don't know am I using something because of that? Just because it is not vertical and a little bit tapered, am I using anything because of that? So I can try it out in my simulator by running the actual physical structure. So you can current voltage are within a few percentage of the measured data. So the blue is the measured data, and the simulation is the green. So they are pretty close, and we need this kind of accuracy. আপনাদের ট্রাপিজয়েডাল যে পার্টটা আছে এক্সট্রা ফুলি রেক্ট্যাঙ্গুলার, এটা কি করে স্পেসিফিক বিজনেস হোয়াইট আউটসাইড লাগে? If we could have had it, আমরা পারপেন্ডিকুলার নিতাম, বাট যদি আমি রিয়েল ওয়ার্ল্ডে যদি এচিং করি মানে রেক্ট্যাঙ্গুলার হলে ইট ইজ দ্য বেস্ট প্রবলেম। কিন্তু মানে when I do etching there is some taper, but I want to simulate the tapered one so that I want to figure out the rectangular করার সঙ্গে আমি কি ইউজ করছি না করে কি how much performance I am losing. So I want to try that. So এরকম যদি আমার একটা সিমুলেটর যদি থাকে within a few percentage it is giving you right number, then I can change the doping here or mobility here and say that the people who are in the fab, I can tell them এখানে যদি doping যদি increase করা যায় with some implant or something, তোমার current is going to go up or go down, etc. So আমার shapeটাকে যদি আমি একটু যদি thicker করি thinner করি, all this thing I can just make the current go up or down. So I can give this kind of feedback when my numbers are within few percentage. So another example, let's say যেমন এটা দিয়ে আরো কি করতে পারে, এটা আমি কিছু মানে বলেছিলাম যে radiation susceptibility. Radiation, just to show an example of how what it does. So here I'm showing a transistor with source and the drain. This blob with the green is the source, this blob of silicon, the blue is the drain, and there are 4 wires, silicon wires connecting the source of the drain below the channel of the transistor. So what happens is that the transistor was in off state. Transistor is a switch. যখন এটা অফ থাকে এর মধ্যে কোনো কারেন্ট যাবে না। And the reason is কোনো কারেন্ট যায় না কারণ হচ্ছে কি between the source and the drain there is this potential barrier. Or if I look at the conduction profile, the red one is a potential barrier. Therefore, the potential barrier
থাকে বলে when it is in an off state there is no current going from here to here. This is completely off, shut off. So what happens when radiation strikes? I'm just first showing the simulation result. You can see as a function of time. As a function of time, I'm showing the current value. At 0, at points of 0, 1, 2, 3, 4, 5, different snapshots. At 0, it is transistor in off state. At some point, the radiation strikes, goes through, let's say, the second wire. In this simulation, it went to the second wire. And when it goes to the second wire, it deposits some charge here. It generates an electron hole pair. So after that, the current goes up significantly, almost like fraction of a milliamps. The on current could be milliamps, but even in an off-state transistor, যেটা আসলে zero current ছিল, তো থাকার কথা ছিল zero current এ, একটা radiation এসে হঠাৎ করে এটার মধ্যে একটা fraction of a milliamp current তৈরি করে। I want to understand the physics technique. Why is it happening like this? What is radiation exactly doing? যেটা কারণে হঠাৎ করে current এরকম বেড়ে যাচ্ছে। So I take a snapshot of the potential barrier কথা বলেছিলাম। I take a snapshot of the potential barrier at different point in time, and I see okay, 0 তে এরকম ছিল, okay, the transistor is very well designed transistor, it has zero current দিবে. Then at 1 it came down, the barrier came down. At 3 it is almost vanished, barrier is almost not there. There is no barrier here. Electrons cannot come from source to the drain, and then finally it starts to recover. At 5 it is coming back again, and it goes, the current goes to finally eventually goes to 0. So these are the kind of understanding we can get from a good device simulator. And if I understand the physics, I can start thinking about how can I make it better or less. A current spike if I can create a current spike like this, a transistor could be in a memory. My SRAM cell, if you have ever looked at the SRAM cell circuit, there are a number of transistors there. এবং কোন একটা ট্রানজিস্টর SRAM এর ট্রানজিস্টর যদি এরকম একটা কারেন্ট স্পাইক তৈরি হয়, it can flip the bit from 1 to 0 or 0 to 1, which can corrupt my memory. এবং memory যদি enough corrupt হয়ে যায়, I have to restart my laptop. আমাকে আমার ফোনটাকে রিবুট করতে হয় বা কিছু একটা করতে হয়। এরকম একটা স্পাইক যদি তৈরি হয়, তাহলে কিছু আমি বলবো যে PN জাংশন যদি থাকে কোথাও আমার, সেখানে একটা শর্ট সার্কিট তৈরি করে ফেলতে পারে এরকম একটা স্পাইক। So all these things I can see যে এটার ম্যাগনিটিউডটা কিরকম হতে পারে যদি রেডিয়েশন স্ট্রাইক করে, এবং এই কারেন্টটা তৈরি হওয়ার পিছনে ফিজিক্যাল মেকানিজম কি, এই অর্থাৎ what is the magnitude of this effect and what is causing it. These are the kind of things we can start using it by seeing. So I think I'll skip the next few slides just for the sake of time. I think but just going back to it, যে আমি তিনটা মেথডের কথা বলেছিলাম, ডিফিউশন, মন্টে কার্লো, অ্যাটমিস্টিক কোয়ান্টাম। তো এই তিনটার বিভিন্ন দিকে ভালো আর বিভিন্ন দিকে খারাপ। কিছুক্ষণ আমি এক্সাম্পল দেখাচ্ছিলাম জাস্ট ডিফিউশনের। I also wanted to show you a few examples of Monte Carlo or atomistic quantum, but for the sake of time I'll just skip these two and just directly come to these slides. Again, coming back here, I want to get a scorecard of these three approaches. This is how we look at it. Like, this is the reality. What is the reality of things? Okay, এই জিনিসটা একটা কাজে ভালো না, একটা জিনিস কিন্তু আরেকটা জিনিস আরেকটা কাজের জন্য ভালো। আমাকে এখানে আইডেন্টিফাই করতে হবে কে কোন কাজে ভালো, কোন কাজে ভালো না, so that at least I can make good decisions. So আমি সিমুলেটরের একটা স্কোরকার্ড করতে চাই। আচ্ছা, আমার তিনটা অ্যাপ্রোচ আছে। কে ব্যান্ড স্ট্রাকচার ভালো ট্রিট করে, খারাপ ট্রিট করে, কে কোয়ান্টাম কনফাইনমেন্ট হয়, কারণ আমি তো অনেক ছোট ছোট স্ট্রাকচার তৈরি করছি, এটাকে স্কুইজ করে দিচ্ছি চারিদিক থেকে। সো কোয়ান্টাম কনফাইনমেন্ট বিকামস ইম্পর্টেন্ট। কোন সিমুলেটরটা কোয়ান্টাম কনফাইনমেন্টে ভালো ট্রিট করে, কোন সিমুলেটরটা ডিফারেন্ট ওয়ে অফ ইলেকট্রন ফ্লোকে মডেল করতে পারে, স্ক্যাটারিং কে ভালো ট্রিট করতে পারে, ফিজিক্স বেসড ট্রিটমেন্ট করতে পারে স্ক্যাটারিং এ, জিওমেট্রি কত রকমের ফ্লেক্সিবল জিওমেট্রি আমি তৈরি করতে পারি কোন সিমুলেটর দিয়ে, এবং কোন সিমুলেটরের সিপিইউ কস্ট কত ফাস্ট আমি রান করতে পারি, সেই সবগুলো ডিমেনশন আমার জন্য ইম্পর্টেন্ট। এবং আমাকে এটা করে বেস করে একটা অপটিমাম ডিসিশন নিতে হবে। যেমন ডিফিউশন, আমি যদি দেখি যে সবচেয়ে বেস্ট হচ্ছে অ্যাটমিক কোয়ান্টাম হচ্ছে কি ব্যান্ড স্ট্রাকচার জন্য সবচেয়ে বেস্ট, তারপর মন্টে কার্লো, তারপরে ডিফিউশন, তারপরে যদি দেখি কোয়ান্টাম কনফাইনমেন্ট, কোয়ান্টাম কনফাইনমেন্ট ক্ষেত্রে অ্যাটমিক কোয়ান্টাম যেটা ভেরি এক্সপেন্সিভ, সেটা ভেরি it surpasses the other two by a wide margin. Similarly, if I come to this side,
that the deep diffusion is the best. I'm sure probably geometry and simulate protocol. So I can try out an idea very quickly here, but maybe not using these two. The operator runtime is much faster. It's very good as far as runtime is concerned. I can do it in 1 day, a very good simulation. Maybe 1 hour, a very good simulation with deep diffusion, which is going to take 1 hour, 1 day using Monte Carlo, and maybe 10 kilo hours using an atomistic quantum. So based on that, আমাকে একটা decision নিতে হয় যে what am I going to use it for? How am I going to go about this thing? একটা একদিকে ভালো না, আরেকটা একদিকে ভালো না. So it sounds very familiar, right? আমাদের লাইফে এরকম. আমাদের লাইফে we don't get whatever we want. Some things are good for something, and some other things are not good for something else. So I mean, the fundamental accurate model যেগুলো more basic, যেগুলোর মধ্যে more physics আছে, they are very slow. In the fast method, they are very fast, but in the general, I cannot apply them to every cases. So, একটা practical approach আমরা যেটা নেই, which has worked till now, is the following: যে fundamental method যেগুলো আছে Monte Carlo বা quantum, এগুলোর নাম্বারকে আমরা একটা golden reference ধরি। যে for a given simulation করলাম given structure, ওটা থেকে যে নাম্বারটা পেলাম এটা আমার golden reference. So, deep diffusion বা কোনো একটা the faster model ভিতরে I have to develop, I have to be clever enough, I have to have the physics insight যে ওটার মধ্যে আমি এমন একটা mathematical equation implement করতে পারি কিনা যেটা আমার অথবা আমার ফান্ডামেন্টাল মডেলের নাম্বারটাকে মিনিং করবে। But of course it comes with a cost. It will not be general. আমি যদি স্ট্রাকচারটাকে too much change করে ফেলি তাহলে আমাকে again চেক করতে হবে যেন মন্টে কার্লো এর সাথে মেলে কিনা, মন্টে কার্লো তো কোয়ান্টামের সাথে মেলে কিনা। So this is kind of the practical approach that has been working for us. So this is why I think there was a question earlier যে আমি phone simulation গুলোতে কিভাবে কাজ করি. So this is kind of how we use the Monte Carlo and the quantum, but still why I get good numbers out of deep diffusion, which is less accurate. কারণ আমি deep diffusion মধ্যে I'm putting in so many different kinds of models. এই জন্য model development is very important there. যে আমি এমন গাণিতিক সূত্রগুলোকে বসাচ্ছি clever way so that I get the effect of quantum effect এবং all of the scattering effect nice time effect. So that brings me to the end of my presentation. So just to summarize, device modeling and simulation plays a critical role in driving Moore's law ahead. Moore's law contribute করতে পারছে একটা viable way that because maybe one of the reason is that I have a physics based device modeling simulation we can do. It is critical for both DPCO, যে আমি হার্ডওয়্যার তৈরি করার আগে বুঝতে চাই যে আমার performance is good enough or not, and then finally when I'm making it I can again simulation or base করে বলতে পারি যে am I going the right path or not. And our also looked at a number of different device simulation approaches, like we looked at the deep diffusion, Monte Carlo, quantum, and we দেখেছি যে their speed and accuracy we have to make a choice, and which one we choose it is based on the need of the hour. আমার কাছে যদি কোনো একটা research project থাকে which is not technologically very sensitive right now, maybe 10 years from now it is very important, it might become technologically important, then I have time to go to the fundamental model and do some more good study so that I understand it better. আমি তখন সেখানে Monte Carlo বা quantum করতে পারি। But আমার যদি 2 year এর মধ্যে একটা টেকনোলজি ডেভেলপ করতে হবে বা 3 year এর মধ্যে একটা টেকনোলজি ডেভেলপ করতে হবে, 2-3 year something, so like it's not very practical to use Monte Carlo, or it might not be very practical to use Monte Carlo and quantum in that case. So that's what I basically wanted to communicate যে আমরা I think academia-তে অনেকেই এই প্রতিটা ফিল্ডে এখানেও অনেক আছে যে প্রত্যেকে এখানে এক্সপার্ট আছে, so I didn't want to go into that much details of each one. I think there are many people here who might know it better than me, but I just wanted to show you যে আমরা ইন্ডাস্ট্রিতে যখন যারা ইঞ্জিনিয়ার আমাদের যারা কাজ করছেন how we আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা কি এই প্রতিটা সিমুলেশনগুলোর প্রতি এবং তাদের ক্যাপাবিলিটির প্রতি and how we use them. So that's the end of my talk. I can take any questions that you might have. Thank you. Other questions থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারো। স্যার মানে আমরা নরমালি যে ডিভাইসটা 3D হচ্ছে আমরা 2D তে যদি সিমুলেট করি মানে এটা কি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কিনা, আমাদের 2D অ্যাপ্রোচটা নেওয়া উচিত নাকি 3D নেওয়া হয় না? 2D অ্যাপ্রোচ যদি হতে পারে মানে ইউ ক্যান জাস্টিফাই যে এমন যদি হতে পারে যে আমার ডিভাইসের মধ্যে এখানে যা হবে মোটামুটি মিনিমাম আছে ডিপিক্স ইন দিস সাইড এন্ড দিস সাইড, if there is a physical reason to believe that এজে যা হচ্ছে is not that important, more or less এখানে যা হচ্ছে এখানে তাই হচ্ছে এখানে তাই হচ্ছে এখানে তাই হচ্ছে, এজের এফেক্ট অত ইম্পর্টেন্ট, তাহলে আমার পুরো 3D টা করার দরকার নেই, আমি জাস্ট এই অংশটা 2D টা করব। So
So we have to have physical reasoning for that. We can, and people do that, successfully do that. To simulation by 3D দেখে হবে বুঝে যাবে। But we have to have the physical understanding. So এই জন্য effective device simulation করতে হলে মানে একজন effective TCAD user হতে হলে বা মডেল ডেভেলপ করতে হলে যে আমাদের যে কোর্সগুলো যে আছে ফিজিক্সের সলিড স্টেট ফিজিক্সের কোর্সগুলো বা ডিভাইস ফিজিক্স যে কোর্সগুলো পড়ানো হয় ইজ ভেরি মানে ওগুলোতে মানে one has to pay good attention to that and learn all the concepts from there. That actually drives the intuition যে কোন ক্ষেত্রে কোনটা applicable বা applicable না। এই টুলগুলো ডেভেলপ করার জন্য মানে কোন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা আপনারা ইউজ করেন? রাইট, সাধারণত কম্পিটিশনালি যে কোনো ইন্টেন্সিভ কিছু হলে সাধারণত ইউজ করে সি প্লাস প্লাস, অনেক সি প্লাস প্লাস এবং ফোরট্রানও ইউজ করতো, কিন্তু মোর দিস ডেজ মোর অর লেস ইজ সি প্লাস প্লাস। সি প্লাস প্লাস হচ্ছে কি মানে ইঞ্জিনটা যে ফাইনালি নিউমেরিক্যাল সলভটা যে করে সি প্লাস সাধারণত সি প্লাস প্লাসে লেখা হয়। ওটার জন্য লাইব্রেরি অনেক অ্যাভেলেবল, অনেক কিছু আছে এখন। পাইথন ইজ ইমার্জিং মোর লাইক যে আমি সি প্লাস প্লাস যদি কোডিং করি ইট ইজ নট ভেরি ফ্লেক্সিবল। I have to write the C++ code again for different structure. So C++ দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে হয়তো মডিউলগুলো তৈরি করা হয়, সিমুলেশনের মডিউলগুলো পাইথন সেগুলোকে কল করে based on that. So that's how usually Python or some other language might do it. So competitive market-এ Intel-এর work ethic কি রকম আর এই সফটওয়্যারগুলো কি ওপেন সোর্স ডেভেলপমেন্ট মানে কি সম্পর্কে? এই আচ্ছা দুটো কোশ্চেন আছে। ইন্টেলের ওয়ার্ক এথিক, ইন্টেলের হচ্ছে গিয়ে ইন্টেল অথবা যে সকল কোম্পানি মানে টেকনোলজির একেবারে লিডিং এজে কাজ করছে তাদের হচ্ছে গিয়ে বিজনেস মডেল এরকম হচ্ছে গিয়ে 2-3 ইয়ার্স এর মধ্যে আই হ্যাভ টু ডেলিভার টেকনোলজি নো ম্যাটার হোয়াট, আদারওয়াইজ আই গো আর মানে আমার বিজনেস ইট উইল ইম্প্যাক্ট মাই বিজনেস বিগ টাইম। আই হ্যাভ টু কনস্ট্যান্টলি ইনোভেট। সেখানে আমাদেরকে সেজন্য মানে দ্য হোল কোম্পানি ইজ ওয়ার্কিং রিয়েলি হার্ড অ্যান্ড উইথ আ ভেরি ডিসিপ্লিন ওয়ে। সেটা ছাড়া there is no other way to stay in the business. And so many unknowns, so many things. I have to rule out the bad ideas pretty fast. I have to figure out the good ideas, take a good decisions one after another. মানে প্রতিটা স্টেপের পিছনে অনেক কাজ থাকে। So the work ethic is really strong. মানে এখানে অনেক one has to work very disciplined if that's what we mean. The second question টা ছিল I'm sorry. Open source development সেভাবে নেই, তবে যেটা আছে যে অনেক ক্ষেত্রে যেমন অনেক ইউনিভার্সিটি তাদের টিকেট কোডগুলোকে হয়তো ওপেন করে রাখে, অন্যান্য ইউনিভার্সিটি যদি স্পেসিফিক নিতে চায় তারা ইন্ডাস্ট্রিকে দেবে না, কিন্তু কোনো ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লিকেশন থাকলে তাদের সাথে তারা সেগুলো শেয়ার করে। তাছাড়া ওপেন সোর্স ডেভেলপমেন্টের কোনো হিউজ এফোর্ট আমার জানা নেই এই ডিভাইস সিমুলেশন মডেল সিমুলেশন। আমার দুটো প্রশ্ন ছিল, একটা হচ্ছে স্যার আমরা হচ্ছে রেডিয়েশন রিলায়েবিলিটির কথা বলছিলাম যে যেটা স্যামসাং হচ্ছে গ্লাস হচ্ছে, এটার জন্য কি কোনো সলিউশন বা স্পেসিফিক কোনো মেথড কি ইউজ করে এটাকে রিডিউস করা যায় নাকি বা রিলায়েবিলিটি বাড়ানো যায় কি আছে? আরেকটা হচ্ছে যে আমরা হচ্ছে অনেকে হয়তো বা আমাদের যে ইন্টারনেট কোনো জায়গায় জব করা ইন্টারনেটে আমাদের বাংলাদেশের স্টুডেন্টদের ঠিক কোন জায়গাগুলোতে ইমপ্রুভমেন্টটা দরকার বা আমাদের ল্যাকিংসটা ঠিক কোথায় থেকে আমাদের বাংলাদেশের ফ্যাব্রিকেশন ফ্যাসিলিটিস আসলে নাই যে আমরা এক্সপিরিয়েন্স থাকা অবস্থায় প্র্যাকটিস করবো। তো এখানে যেতে হলে কি আমার ফ্যাব্রিকেশনের এক্সপিরিয়েন্স থেকে মাস যেখানে আমরা ল্যাক করতে পারি কোনো কোথাও ল্যাকটা এটা একটা দিস আর গুড পয়েন্ট। একটা হচ্ছে গিয়ে so first question ছিল যে radiation reliability. So there are different techniques to make the what যদি মানে Samsung এর accident হলো এটা যদি if it is was for radiation and lot of people take unofficial take on the data radiation এর জন্য, but if it is was for radiation there was way to mitigate it if they had did a good result. There are different techniques to kind of account for radiation. The circuit there are different techniques in the literature we can discuss in details, but it is avoidable. মানে কেউ যদি ভালো মতো ডিজাইন করে কেয়ারফুল ডিজাইন করে ইট ইজ অ্যাভয়েডেবল ডেফিনেটলি। আর সেকেন্ড হচ্ছে কি যে বাংলাদেশের স্টুডেন্টদের একটা হচ্ছে কি যে মানে ডেফিনেটলি একটা মডেলিং সিমুলেশন একটা কাজ, মানে তারপরে ডিভাইস ডিজাইন করা এগুলি সবগুলো কাজ। তো এটার জন্য অ্যাটলিস্ট যদি ফ্যাবের যে ইউনিট প্রসেসগুলো যেমন ফ্যাবের ইউনিট প্রসেস যদি একটা এইচ ইঞ্জিনিয়ার হয় বা ভালো এইচ ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় বা যদি ভালো একজন বা যে ফ্যাবের ইউনিট প্রসেসগুলো আছে মাইনো নোজ ইট বেটার দ্যান মি, সেক্ষেত্রে আছে আমার কাছে মানে ক্লিন রুম এক্সপিরিয়েন্সটা মানে একটু নিডেড, কারণ ওটা পুরোপুরি ট্রেনিং দিয়ে ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যবহার করা যাবে। দেয়ার ইজ সাম ক্লিন রুম নিডেড।
কিন্তু সেটার বাইরেও যদি ডিভাইস ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় আরো অনেক জব আছে যেখানে হয়তো যে সে ফ্যাবের সাথে রিলেটেড না, সেটা ক্ষেত্রে আমার কাছে মানে বাংলাদেশে অনেক প্রসপেক্ট আছে, মানে ইন দ্য সেন্স যে মানে ফ্যাব না করেও প্রসপেক্ট আছে বাট এফোর্ট ইজ নিডেড। একটা জিনিস হচ্ছে ওরা দেখতে চায় যে মানে যেমন আমি যদি পাশের দেশ মানে ইন্ডিয়ার যদি কেউ উদাহরণ হিসেবে নেই, ওদের যে পরিমাণ রিসার্চ কোয়ালিটি এবং ভলিউম, দে আর অলমোস্ট অন পার উইথ ইউএসএ যে রিসার্চ এবং অনেক ক্ষেত্রে অনেকগুলো ফিল্ডে। সো অ্যাজ অ্যান ইউএস এমপ্লয়ার ইট ক্রিয়েটস এ কনফিডেন্স যে আচ্ছা ওইখান থেকে যদি আমি কাউকে নেই হি উইল বি এবল টু, মানে তাকে এনে একটা ইউএসএ থেকে ইঞ্জিনিয়ার হায়ার করলে তাকে আমি যে পরিমাণ ট্রেনিং বা যে পরিমাণ দিয়ে প্রোডাক্টিভ বানাতে হতো ওখান থেকে হায়ার করলে প্রিটি মাচ দ্য সেম এফোর্ট দিতে হবে। সো এটা যখন হয় তখন তারা দেখতে পারে যে এনাফ রিসার্চ, কারণ ইন্টেলের ভিতরে এক্সপার্ট আছে, দেখে আন্ডারস্ট্যান্ড যে এখানকার রিসার্চ ভলিউম এবং কোয়ালিটি ইউএস এর সঙ্গে বা অন্যান্য ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোর সঙ্গে কাছাকাছি আসছে কিনা। তাহলে ওয়ান থিং হচ্ছে কি রিসার্চ ওই ক্যাপাবিলিটিতে থাকা এবং ভলিউম ওই পেপার পাবলিশ হওয়া এবং কোয়ালিটি কনফারেন্সগুলোতে যাওয়া, কনফারেন্সগুলোতে ইন্ডাস্ট্রির লোকজন যায়, তারা যখন দেখে ইউনিভার্সিটির লোকজন এখানে পাবলিশ করছে they start noticing. That's why they start noticing that এদের ক্যাপাবিলিটিটা গ্রো করেছে। দ্যাট ইজ ওয়ান থিং। আমার মানে কোর্স ওয়ার্ক এবং এগুলো প্রধানত যেমন কনস্ট্যান্টলি ইলিমিট মাচ মোর ইজিয়ার, এই কোর্স ওয়ার্কগুলোকেও সবসময় ওইভাবে ডিজাইন রাখা বা যা করা, এবং অ্যাটলিস্ট আমার কাছে মনে হচ্ছে বুয়েটে যেটা পড়েছিলাম আমি এখানে কমেন্ট করতে পারছি না, ইট ওয়াজ ভেরি গুড ফর আন্ডারগ্রেড ডেফিনেটলি, কারণ কেউ যদি মাস্টার্স করে তাকে অ্যাডভান্স জিনিস আমি শেখানো হয়, দোজ আর ভেরি হেল্পফুল। কিন্তু ওই রিসার্চ ভলিউমটাই হচ্ছে মানে একটা জিনিস যে মানে টু ক্যাচ দ্য অ্যাটেনশন, যেখান থেকে যেন স্টুডেন্টকে আরো নেয়। স্টুডেন্টদের কোনো নিজস্ব ল্যাকিংস আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ইন জেনারেল মানে মেরিট ওয়াইজ ছাড়া ওয়ার্ল্ডের পৃথিবীর প্রথমে এমন কোনো মানে 19-20 মধ্যে কিছু নেই, অ্যাটলিস্ট বাংলাদেশের তো নেই, অ্যাটলিস্ট আমার সেটা আমার অবজারভেশন মনে হচ্ছে। কিন্তু এই রিসার্চের ওয়ার্কটা আর এক্সপ্যান্ড করতে হবে, রিসার্চ ওয়ার্কের কাজটা হয়তো এখনই স্টার্ট হয়ে গিয়েছে, ইট মাইট কাম ইন 5 or 10 years, I see good papers, it will be very good. স্যার একটা কোশ্চেন হচ্ছে আমরা যারা ডিভাইস ফিজিক্সে কাজ করি তো আমরা অনেকেই বলি যে 5 ন্যানোমিটার টেকনোলজি নোট হলো 7 ন্যানোমিটার টেকনোলজি নোট, কিন্তু এটা তো অ্যাকচুয়ালি এক্সাক্ট ফিজিক্যাল গাইডলাইন না। এক একজন টিএসএমসি যেভাবে এটাকে নামকরণ করে ইন্টেল হয়তো সেভাবে করে না, তো এটা ইন্টেল কিভাবে করে যে এই 5 ন্যানোমিটার টেকনোলজি নোটটাকে বলতে তারা এটা কিভাবে ডিফাইন করে? So এটাকে সাধারণত বেসিক্যালি যারা ডিজাইনার দে কেয়ার অ্যাবাউট আমার প্রোডাক্টের স্পিডটা বাড়ে কিনা। আমি যেটা যে 7 দিয়ে করেছি সেটা থেকে 5 দিয়ে করলে যে রকম মানে আসলে যদি ক্লিয়ার থাকতো, এবং 5 এর জন্য সবাই যখন 7, 5, 3 নাম্বারগুলো করে তখন তারা একটা ইট সেটস এ পারফরম্যান্স এক্সপেকটেশন যে আমার 5 করলে 7 থেকে এত পার্সেন্ট ইমপ্রুভ হয়েছে বা যাওয়া হয়েছে। তা আমি যদি আমি 5 নাম্বারের গেট লাইট না বানায় অন্য কোনো উপায়ে যদি ওটাকে আমি করতে পারি ওই একই পারফরম্যান্স তৈরি করতে, দ্যাটস গুড এনাফ ফর ডিজাইন। But finally, at the end, the users care about the microprocessor. It does speak for. ভিতরে যেভাবে তুমি বানানো না কেন, whichever technique you choose. Now, microprocessor যদি স্পিড যদি 7 nanometer থেকে 5 nanometer যদি certain amount improve করে, then that's it. That's one. তো সেটাকে ওরা বলে 7 nanometer 5 nanometer সমান পারফরম্যান্স দিবে। So 5 nanometer ফিচার লেন্থ করা যাচ্ছে না for different reasons. Just as an example. আর ড্রিপ ডিফিউশন যে মডেলগুলো ইউজ করছে এটা স্যার লং চ্যানেল ডিভাইসের জন্য আমরা ইউজ করি, ঠিক না? তো মন্টে কার্লোটা কি 100 ন্যানোমিটারের নিচে আসলে আমরা এটা ইউজ করব? এমন কোনো গাইডলাইনতে কোনো ইয়ে আছে ব্যাপার আছে চ্যানেল লাইন এত হবে যে এটা নিয়ে? No, I think deep division can be used in very scale, not just long channel. Very short channel, you can use deep division. Short channel is mostly electricity. Short channel effect, সবকিছু ক্যাপচার করা যায়। মন্টে কার্লো থেকে অনেক সময় আছে যে মানে ক্যারিয়ার যে এনার্জি যখন শর্ট চ্যানেল হয় তখন ক্যারিয়ারগুলো অনেক হিটেড হয়ে যায়, তাদের এনার্জি গোজ রিয়েলি ইনটু নন ইকুইলিব্রিয়াম, মানে তখন তো সেই ড্রিপ ডিফিউশন ইকুয়েশন ওই জিনিসটাকে ক্যাপচার করে, কারণ ড্রিপ ডিফিউশন মেক্স সাম অ্যাজাম্পশনস যে ক্যারিয়ারগুলো সব ক্লোজ টু থার্মাল ইকুইলিব্রিয়াম, কিন্তু মন্টে কার্লো করলে ওইরকম কোনো অ্যাজাম্পশন সো ইট ক্যান ক্যাপচার দ্যাট। So there are techniques in deep diffusion you can do to kind of capture that so that it is predictable within some good amount of physical range. We need to make prototypes in the product. চিপের সাইজ ট্রান্সিস্টর সাইজ ছোট হতে থাকে, যেটার কারণে পাওয়ার ইনপুট হতে থাকে। কিন্তু NVIDIA রিসেন্টলি একটা প্রশ্ন বলছিল যে মোর্স ল ইজ দ্য এন্ড অফ ইটস লাইফ। ইজ দ্যাট ট্রু? এন্ড ইফ ইটস ট্রু,
ইন্ডাস্ট্রির নেক্সট স্টেপটা কি হতে পারে ফর ফার্দার ইমপ্রুভমেন্ট প্রসেসে? আমি যখন পিএইচডি শুরু করি 2003-এ, তখন আমি শুনছি যে যারা 1990-এ পিএইচডি শুরু করতো তারাও শুনছে যে মুসলা শেষ। So we have been hearing it at least for the last 40 years, the মুসলা শেষ হয়ে যাচ্ছে, but it's still surviving. So nobody actually can say this is for certain. But the thing is that আমি যদি বলতে পারি যে এটা করে আমার এটা একটা বিজনেস ভায়াবিলিটি আছে, it can change people's life, it can drive economy, people are going to wake up in the night and work on it to make it work. And most probably it will. As long as there is I can make a case যে আমি স্ট্রিং করতে থাকলে বা মুসলা ফলো করলে it does all. There will be some motivated person, some motivated student, some motivated engineer somewhere who is working on it and will come up with a very good idea of how to come. If there is that motivation and the inspiration. আচ্ছা ঠিক আছে, আমার আরেকটা কোশ্চেন কি বলতে স্যার মানে নরমালি ওই যে ট্রানজিস্টরের যে স্কয়ার ছিল যেটা নরমালি ওইটা এখন ওইটার মধ্যে মোবিলিটিটাকে নন আইডিয়াল ধরা হয়, আইডিয়াল মানে সেম ধরা হয়। কারণ কম্প্যাক্ট মডেলিং কি এরকম জিনিসটা যে আমি এই ইকুয়েশনটাকে ডেভেলপ করতেছি যে অন্য ইফেক্ট আনতেছি, নন আইডিয়াল ইফেক্টগুলো আনতেছি, তারপরে একটা ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন দাঁড় করাইছি সেটাকে এমন কম্প্যাক্ট মডেলিং। কম্প্যাক্ট মডেলিং যারা ডেভেলপ করে তারা সেটাই করে। যেমন স্কয়ার ল থেকে বিসিএম এর অনেক ডিফারেন্স আছে। বিসিএম মডেল ভেরি মাচ মোর কমপ্লিকেটেড, কারণ ওটা আরো মোর ফিজিক্যাল এফেক্ট ইনক্লুড করছে। যারা ডেভেলপ করে তাদের কাছে এটা নতুন ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন বা কিছু বের করা যেটা অ্যাকচুয়ালি ক্যাপচার দোজ ডিসিপ্লিন। তাহলে কি এটা ম্যাথমেটিক্যাল মডেল, কম্প্যাক্ট মডেল, কম্পিটিশন মডেল, ম্যাথমেটিক্যাল কম্পিউটার মডেল ডেভেলপমেন্ট আর কম্পিউটার মডেল অ্যাপ্লিকেশন, দুটো জিনিস আছে, দুটো স্টেপ। যার ডেভেলপমেন্ট পার্টটা হচ্ছে এটা, আর কম্পিউটার মডেল অ্যাপ্লিকেশন করা হচ্ছে কম্পিউটার মডেল থেকে ঠিক ডেটার সাথে ফিট করতে পারা, মানে ওটার জন্য ফিজিক্যাল ইনসাইট লাগে, যেমন কোন প্যারামিটারে কাজ করতে হয়েছে। ওকে, আমার মনে হয় আমরা অনেকক্ষণ সময় নিয়ে নিলাম, তাহলে লেটস থ্যাংক দ্য স্পিকার। আমাদের চেয়ারম্যান স্যারকে একটু রিকোয়েস্ট করবো যে আমরা স্পিকারের জন্য একটা ছোট টেস্ট আছে, স্যার